హాయ్ ఆల్, ముందర సెషన్లో సైన్అప్ కాంపోనెంట్లో మనం వర్క్ చేసాం. అంటే స్క్రీన్ అనేది డిజైన్ చేసి ఫామ్ గ్రూప్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ ఫామ్ గ్రూప్ అనేది అటాచ్ అయితే చేసాం వీ పార్ట్లో. ఇప్పుడు అలాగే లాగిన్ కాంపోనెంట్, డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ కూడా చూసేద్దాం. వన్స్ ఈ డిజైన్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏపీఐస్ అనేది బిల్డ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ డిజైన్ పార్ట్ మీద అయితే చూద్దాం. ఓకే ఫైన్. ఫస్ట్ లాగిన్ కాంపోనెంట్ కూడా సేమ్ మనం ఫామ్ అనేది ఇంతకు ఏ విధంగా అయితే క్రియేట్ చేసామో సేమ్ అదే మాదిరిగా చేసేద్దాం. div container and div ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మ్యాట్ కార్డ్ అయితే ఇచ్చేసేద్దాం. మ్యాట్ కార్డ్, నెక్స్ట్ మ్యాట్ కార్డ్ టైటిల్, దీంట్లో వచ్చేసి లాగిన్ ఫామ్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాట్ కార్డ్ బాడీ ఉందా? మ్యాట్ కార్డ్ కంటెంట్ కదా, యా మ్యాట్ కార్డ్ కంటెంట్. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి ఫీల్స్ లైక్ రో అండ్ క్లాస్ column and mat form field input, and దీంట్లో యూస్ చేసేది మ్యాట్ ఇన్పుట్, ప్లేస్ హోల్డర్, యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఈమెయిల్. ఓకే. అండ్ appearance, outline, style width 100%. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే మాదిరిగా ఇంకో రో ఫర్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఓకే. లేబుల్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. మ్యాట్ లేబుల్ and it is for email or user name. ఓకే. మనం ప్రజెంట్ ఈమెయిల్తోనే మనం వర్క్ చేద్దాం. అండ్ సేమ్ ఇలాగే ఫర్ పాస్వర్డ్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ చూద్దాం. లాగిన్. ఓకే ఫైన్. ఒక బటన్స్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం. అసలు లేబుల్ ఓకే. ప్లేస్ హోల్డర్తో మనకి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ లేబుల్ ఉంది, లేబుల్తోనే సరిపోతుంది. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ప్లేస్ హోల్డర్తో అవసరం లేదు, తీసేద్దాం. ఓకే. అండ్ ఫామ్ కూడా ఇన్స్టలైజ్ చేయలేదు. ఫామ్ ట్యాగ్ ఉంటేనే మనం ఫామ్ కంట్రోల్స్ అన్నీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎండింగ్లో వచ్చేసి బటన్ ప్లస్ రో, అండ్ బటన్ వచ్చేసి రేజ్డ్ బటన్, అండ్ క్లాస్ వచ్చేసి క్లాస్ కాదు, కలర్ కదా ఇవ్వాల్సింది. కలర్ వచ్చేసి ప్రైమరీ. అండ్ సబ్మిట్ అండ్ విడ్త్ స్టైల్స్లో కదా ఇవ్వాల్సింది. స్టైల్స్ విత్ 100%. యా ఈమెయిల్, ఇది పాస్వర్డ్. ఓకే. ఈ బటన్ అనేది క్లిక్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ అండ్ సబ్మిట్ బటన్. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు దీనికి సబ్మిట్ టైప్ అనేది సబ్మిట్ ఇచ్చేద్దాం. టైప్ సబ్మిట్ అండ్ ng సబ్మిట్. on submit
ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆన్ సబ్మిట్ అనేది ఈ విధంగా ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే అండ్ ఫామ్ కూడా క్రియేట్ చేసేద్దాం, రియాక్టివ్ ఫామ్. అండ్ ఫామ్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. యూజర్ ఫామ్ గ్రూప్ జస్ట్ టైప్ అనేది ఈ విధంగా అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. డిఫైన్ చేద్దాం దిస్ డాట్ లాగిన్ న్యూ ఫామ్ గ్రూప్. అండ్ దీంట్లో యూస్ చేసే ఫీల్డ్స్ వచ్చి ఈమెయిల్. ఓకే ఈమెయిల్ న్యూ ఫామ్ గ్రూప్, ఫామ్ కంట్రోల్ రైట్. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి వ్యాలిడేటర్స్ ఈమెయిల్. అండ్ ఇంకో వ్యాలిడేటర్ కూడా యాడ్ చేయాలి, విచ్ ఈజ్ వ్యాలిడేటర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ పాస్వర్డ్ న్యూ ఫామ్ కంట్రోల్ సేమ్ validator part validators dot required. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇది కూడా అటాచ్ చేసేద్దాం. ఫామ్ గ్రూప్ సేమ్ ఫామ్ నేమ్ అనేది ఇచ్చేద్దాం, లాగిన్ యూజర్ ఫామ్. అండ్ లాగిన్ యూజర్ ఫామ్. ఓకే అండ్ ఫామ్ కంట్రోల్స్ కూడా అటాచ్ చేయాలి. ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈమెయిల్కి ఈమెయిల్ అనేది ఇచ్చున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్. దీనికి వచ్చేసి పాస్వర్డ్. ఓకే ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఇచ్చి ట్రై చేద్దాం. ఓకే అండ్ ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత console.log this dot login user form dot value. అండ్ ఓకే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ టైప్ ఇవ్వాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్. సో ఈ 2 ఫామ్ కంట్రోల్స్ అనేవి కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ టైప్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ పాస్వర్డ్. ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఓకే ఫైన్. ఓకే లాగిన్ పేజ్ అనేది ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసాం. అండ్ డాష్బోర్డ్, ఒక డమ్మీ డాష్బోర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. డాష్బోర్డ్ అనేది పర్టికులర్గా నేను డిజైన్ చేయాలని కాదు, మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత నావిగేట్ అయ్యేదానికి టెస్టింగ్ ఒకటే, అంటే కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం నావిగేట్ అనేది చేస్తున్నాం డాష్బోర్డ్ స్క్రీన్కి. అండ్ రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కొన్నిసార్లు మనం మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాం, కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా మనం వీటిని ఫార్ములేట్ అనేది చేయమన్నమాట, అంటే లాగిన్కి అండ్ రిజిస్ట్రేషన్. సో అలాంటి కేసెస్లో టెస్ట్ చేయడానికి ఒక్కటే మనం ఇక్కడ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ అనేది ప్రెజెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ pt3 ఫైన్. అండ్ డాష్బోర్డ్ కూడా ఒక మ్యాట్ కార్డ్ అనేది ఇచ్చేద్దాం. మ్యాట్ కార్డ్ div class container and mat code we are in dashboard. ఓకే అండ్ ఈ డాష్బోర్డ్లో కూడా ఒక బటన్ అనేది ఇచ్చేద్దాం. అండ్ విచ్ ఈస్ లాగౌట్ క్లాస్ రో style float right. ఓకే ఫ్లోట్ వర్కౌట్ అవ్వదు, డైరెక్ట్ బూట్ స్ట్రాప్ క్లాస్ యూస్ చేసేద్దాం, విచ్ ఈస్ టెక్స్ట్ రైట్.
ఓకే. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బటన్ మ్యాట్ రేజ్డ్ బటన్ క్లాస్ నాట్ క్లాస్ COLL కలర్ HT లైట్ చూద్దాం. యా బటన్ అనేది ఇచ్చాం అండ్ ప్యాడింగ్ కూడా ఇచ్చేద్దాం. అండ్ ఈ రోకి ఈ కార్డ్కి ప్యాడింగ్ బాటమ్ ఒక 2 ఇచ్చేద్దాం. యా ఓకే. అండ్ నావిగేట్ అవుతుంది ఇక్కడికి లాగిన్ అయిన తర్వాత. అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత మనకి లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. లాగిన్ అయిన తర్వాత డాష్బోర్డ్ స్క్రీన్కి రావాలి. అండ్ లాగౌట్ చేస్తే లాగిన్ స్క్రీన్కి నావిగేట్ అవ్వాలి. ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ ఇంతేను. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ ఇంక చేయాల్సింది ఏమి లేదు. కరెక్ట్ వ్యాలిడేషన్స్ అండ్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఇచ్చాం. ఇంకా ఏపీఐస్ కానీ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మనం ఏపీఐస్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. సర్వీస్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి ఏపీఐస్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే. సో నోట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఇంకా క్రియేట్ చేద్దాం. సో విడిగా క్రియేట్ చేద్దాం నోట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది. ఓకే. నోట్ ప్రాజెక్ట్కి వచ్చేసి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను విచ్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దీంట్లో cd space desktop. Okay, desktop. Okay, cd space then authentication pro. Okay, and దీంట్లో కమాండ్ వచ్చేసి అండ్ npm init. సో నోట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే npm init అయితే ఇది చేయాలి ఈ విధంగా. అండ్ నెక్స్ట్ entry point is app.js test command వీటన్నిటికి ఎంటర్ ఇచ్చేసండి. అండ్ npm i. యా ఓకే. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. package.json ఫైల్ అనేది వచ్చింది అండ్ ప్యాకేజ్ log.json ఫైల్. అండ్ ఓకే ఒక ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం విచ్ ఈజ్ app.js అండ్ 2 ఫోల్డర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసేద్దాం. 2 folders which is routes and another one for models. models అండ్ ఓకే ఈ 2 ఉండేది. అండ్ ఇంకేమైనా మిడిల్ వేర్స్ కావాలంటే మనం విడిగానే యాడ్ చేసేయచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఏపీఎస్ అనేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి node.js యూస్ చేసి. దీంట్లో యూస్ చేసే ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేసి మనం ఏపీఎస్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం. అంటే గెట్, పుట్, పోస్ట్, డిలీట్ ఈ ఏపీఎస్ ఉంటాయి కదా, ఇవి ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం. మన రిక్వైర్మెంట్కి మనం ఏ ఏపీఎస్ అనేవి బిల్డ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ సైన్అప్కి చూసినట్లయితే ఒక పోస్ట్ ఏపీఐ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఈ పోస్ట్ ఏపీఐ యూస్ చేసి యూజర్ ఏ డేటా అయితే ఇస్తారో ఆ డేటా అనేది పోస్ట్ ఏపీఐ యూస్ చేసి రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తాం. అండ్ బ్యాక్ అండ్ సైడ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత ఆ డేటా అనేది డేటాబేస్లోకి పోస్ట్ చేస్తాం. అండ్ లాగిన్కి వచ్చేసి కూడా పోస్ట్ ఏపీఐ. ఈ లాగిన్కి పోస్ట్ ఏపీఐ అనేది యూజర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత లాగిన్ డీటెయిల్స్ అనేది పోస్ట్ ఏపీఐ ద్వారా మనం బ్యాక్ ఎండ్కి అనేది సెండ్ చేస్తాం. రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తాం. రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసిన తర్వాత అవి వ్యాలిడేట్ చేసి కరెక్ట్ యూజర్ కానీ అయినట్లయితే రిటర్న్ రెస్పాన్స్ ఓకే కరెక్ట్ యూజర్ అనేటట్టుగా ఒక రెస్పాన్స్ అనేది సెండ్ చేసి అండ్ లాగిన్ అయ్యేటట్టుగా చూస్తాం. సో ఈ వీటికి ఏపీఎస్ అనేది నెక్స్ట్ సెషన్ అయితే బిల్డ్ చేద్దాం. ఓకే గైస్, స్టే ట్యూన్డ్.